Ysi una simple moneda de 5 centavos pudiera valer, cientos o incluso miles de dólares? La mayoría de las personas no revisa su cambio. Pero hoy descubrirás cómo identificar un Jefferson Nickels valioso. Quédate hasta el final. Porque la moneda que tienes en casa podría sorprender. Bienvenidos de nuevo a nuestra hoy alguna vez has encontrado una moneda de 5 centavos en el fondo de un cajón. Dentro de una alcancía o en el cambio del supermercado? La mayoría de las personas la guardan sin prestar la atención. Pero algunos coleccionistas saben que ciertas monedas comunes pueden esconder un valor sorprendente. En el video de hoy hablaremos de una moneda que miles de estadounidenses utilizaron durante los años 80. El Jefferson Nickels de 1986 con marca de cerca de acuñado en Denver. Aunque la mayoría de estos ejemplares valen únicamente 5 centavos, existen algunos países que, por su excelente conservación o por errores de acuñación, pueden alcanzar precios mucho más altos en el mercado numismático. Quédate hasta el final porque descubrirás qué características debes buscar. Cuánto puede valer realmente esta moneda y por qué algunos coleccionistas están dispuestos a pagar mucho más de lo que imaginas. La historia del Jefferson Nickels. El Jefferson Nickels apareció por primera vez en 1938 para reemplazar al Buffalo Nickel. Desde entonces se convirtió en una de las monedas más utilizadas en Estados Unidos. En el inverso aparece el retrato del tercer presidente estadounidense, Thomas Jefferson. En el reverso se encuentra su famosa residencia, Monticello, uno de los edificios más reconocidos de la historia de Estados Unidos. Durante décadas este destino permaneció prácticamente sin cambios, convirtiéndose en una de las monedas más familiares para miles de personas. La producción del Jefferson Nickels 1986 d. En 1986, la Casa de la Moneda de Denver produjo cientos de miles de monedas de 5 centavos con la marca D. Gracias a esa enorme producción, la mayoría de estas monedas siguen siendo relativamente fáciles de encontrar en circulación y en colecciones. Sin embargo, no todas conservan la misma calidad. Después de décadas de uso, muchas presentan desgaste, rayones, manchas y golpes que reducen considerablemente su valor para los coleccionistas. ¿Qué significa la marca D? La pequeña letra D ubicada junto a la fecha indica que la moneda fue acuñada en la Casa de la Moneda de Denver, en el Estado de Colorado. Esta marca permite identificar el lugar donde fue fabricada la moneda y ayuda a los coleccionistas a clasificar cada ejemplar. ¿De qué está hecha esta moneda? El Jefferson Nickels de 1986 está compuesto por 75% cobre, 25% níquel. Tiene un peso aproximado de 5 gramos. Su diámetro es de 21 milímetros. Presenta un borde completamente liso. Estas características prácticamente no cambiaron durante muchas décadas. ¿Vale solamente 5 centavos? En la mayoría de los casos sí. Las monedas muy desgastadas continúan teniendo únicamente su valor facial. Sin embargo, cuando una moneda se conserva en estado casi perfecto o completamente sin circular, su precio puede aumentar considerablemente. La importancia del estado de conservación. En el mundo del coleccionismo, la conservación es uno de los factores más importantes. Dos monedas exactamente iguales pueden tener valores completamente diferentes dependiendo de su apariencia. Una moneda brillante, con todos los detalles visibles y sin señales importantes de circulación siempre, será mucho más atractiva para los compradores. ¿Qué significa sin circular? Una moneda sin circular es aquella que nunca fue utilizada para realizar pagos. Conserva su brillo original de fábrica. Sus detalles permanecen intactos y prácticamente no presenta desgaste. Este tipo de ejemplares siempre despierta mayor interés entre los coleccionistas. La escala de graduación. Las empresas profesionales utilizan una escala conocida como Sheldon. Los grados más comunes incluyen good, fine, very fine, extremely fine,
About uncirculated. Mint state. Las monedas mint state reciben las calificaciones más altas cuando conservan prácticamente todas sus características originales. ¿Cuánto puede valer un Jefferson Nickel 1986 d? Una moneda circulada normalmente vale únicamente 5 centavos. Un ejemplar sin circular puede venderse por algunos dólares. Las monedas con calificaciones muy altas, especialmente aquellas certificadas por empresas profesionales, pueden alcanzar varias decenas de dólares. Los ejemplares excepcionales con calidad casi perfecta pueden venderse por cantidades aún mayores cuando aparecen compradores interesados. El brillo original. Uno de los aspectos más buscados es el brillo de Sika. Ese efecto brillante aparece cuando la moneda nunca ha circulado y mantiene su superficie original. Con el paso del tiempo este brillo suele desaparecer debido al uso diario. Los errores de acuñación. Aquí comienza la parte más emocionante para muchos coleccionistas. Algunas monedas de 1986 d presentan errores producidos durante el proceso de fabricación. Estos errores pueden convertir una moneda común en una pieza mucho más valiosa. Doble acuñación. En algunos casos las letras o los números parecen duplicados. Este tipo de error suele llamar mucho la atención cuando resulta claramente visible. Descentrado. Algunas monedas fueron acuñadas ligeramente fuera del centro. Si el desplazamiento es importante y on puede leerse la fecha, el valor puede aumentar considerablemente. Gritas en el troquel. Con el uso continuo, los troquels pueden desarrollar pequeñas gritas. Estas gritas dan líneas elevadas sobre la superficie de la moneda. Muchos coleccionistas disfrutan encontrando este tipo de variedades. Golpes del troquel. En ocasiones aparecen pequeñas marcas adicionales causadas por impactos durante la fabricación. Aunque no todas aumentan el valor, algunas variedades se generan enters entre especialistas. Errors de planchet. En casos poco comunes, la moneda puede presentar defectos en el metal antes de ser acuñada. Estos errores suelen ser bastante escasos y pueden alcanzar precios interesantes. La importancia de la certificación. Cuando una moneda parece extraordinaria, muchos propietarios deciden enviarla a una empresa especializada para obtener una certificación profesional. La certificación confirma la autenticidad, determina el grado de conservación y facilita su venta en el mercado numismático. Como revisar tu moneda. Busca una buena iluminación. Utiliza una lupa. Observa cuidadosamente la fecha. Revisa la marca D. Examina las letras. Busca errors visibles. Comprueba el brillo. Observa si existen rayones importantes. Mientras mejor si su conservación, mayores serán las posibilidades de obtener un mejor precio. ¿Dónde vender un Jefferson Nickel 1986 d? Existen varias opciones. Tiendas numismáticas. Casas de subastas. Ferias de monedas. Plataformas de venta por Internet. Antes de vender cualquier ejemplar raro conviene investigar los precios recientes para conocer el valor aproximado del mercado. Consejos para conservar una moneda. Nunca limpies una moneda antigua. La limpieza puede producir rayones microscópicos que reducen considerablemente su valor. Manipulala únicamente por los bordes. Guárdala en cápsulas o fundas especiales. Protegila de la humedad. Evita tocar la superficie con los dedos. ¿Todavía pueden encontrarse en circulación? Sí. Aunque han pasado muchos años desde 1986, todavía es posible encontrar algunos Jefferson Nickel de esa fecha entre monedas comunes. La mayoría tendrán bastante desgaste, pero ocasionalmente aparece algún ejemplar muy bien conservado. Por eso muchos coleccionistas siguen revisando cuidadosamente cada moneda que reciben como cambio. ¿Por qué algunos coleccionistas pagan tanto? La respuesta combina varios factores. Rareza. Excelente conservación. Errors de acuñación. Demanda. Certificación profesional. Cuando todos estos elementos coinciden, una moneda aparentemente común puede convertirse en una pieza muy deseada.
Un pequeño tesoro escondido. Miles de personas poseen monedas antiguas sin imaginar que algunos podrían despida el interés de coleccionistas especializados. Por eso revisar cuidadosamente una colección familiar o una antigua alcancía puede convertirse en una experiencia emocionante. Nunca sabes cuándo una simple moneda de 5 centavos puede sorprender. Conclusion. El Jefferson Nickels de 1986 con marca demuestra que incluso las monedas más comunes pueden esconder historias fascinantes. Aunque la mayoría conserva únicamente su valor facial, algunos ejemplares destacan por su extraordinaria conservación o por errores de acuñación poco frecuentes. La próxima vez que recibas monedas de cambio, obsérvalas con atención. Tal vez una pequeña moneda olvidada durante décadas termine convirtiéndose en la pieza más interesante de tu colección. Hablaremos de la moneda Jefferson Nickels de 1987 con marca de cerca de una moneda que miles de estadounidenses utilizarán en su vida diaria, pero que, en determinadas condiciones puede valer mucho más de 5 centavos. Quédate hasta el final porque descubrirás que hace especial a esta moneda, cómo identificar los ejemplares más valiosos, cuáles son los errores de acuñación que aumentan su precio, y cuánto han legado a pagar algunos coleccionistas. Además, conocerás consejos que podrían ayudar a revisar tu propia colección. Historia de la moneda. La moneda Jefferson Nickels fue presentada por primera vez en 1938 para reemplazar al Buffalo Nickel. Su diseño muestra el retrato de Thomas Jefferson en el anverso y su famosa residencia, Monticello, en el reverso. En 1987, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos continuó produciendo miles de estas monedas para la circulación diaria. Una de las chicas encargadas de fabricarlas fue Denver, identificada con la letra D. Aunque la mayoría de estas monedas siguen teniendo un valor facial de 5 centavos, algunos países bien conservados o con errores de fabricación son muy buscadas por los coleccionistas. ¿Qué significa la marca D? La pequeña letra D ubicada junto a la fecha indica que la moneda fue acuñada en la Casa de la Moneda de Denver. Miles de monedas fueron fabricadas allí durante 1987, por lo que encontrar una no es difícil. Sin embargo, encontrar una en estado impecable sí representa un verdadero desafío. Composición de la moneda. El Jefferson Nickels de 1987 está compuesto por un 75% de cobre y un 25% de níquel. Tiene un peso aproximado de 5 gramos y un diámetro cercano a los 20 milímetros. Gracias a esta combinación de metals, estas monedas son resistentes al desgaste. Aunque muchas de las que circularán durante décadas presentan rayons, golpes y pérdida de brillo. ¿Cómo reconocer una moneda valiosa? El primer aspecto que observan los coleccionistas es el estado de conservación. Una moneda muy gastada generalmente conserva únicamente su valor nominal. En cambio, una moneda que nunca circuló y mantiene su brillo original puede alcanzar precios mucho mayores. Los expertos utilizan una escala conocida como mint state. Cuanto más alta sea la calificación, mayor será el interés del mercado. Las monedas calificadas como MS65, MS66, MS67 o superiores suelen ser las más buscadas. La importancia del brillo original. Muchas personas limpian las monedas pensando que aumentan su valor. En realidad ocurre exactamente lo contrario. Una limpieza incorrecta puede reducir considerablemente el precio de una moneda porque elimina su superficie original. Los coleccionistas prefieren monedas completamente naturales, incluso si presentan pequeñas marcas del proceso de acuñación. Errores de acuñación. Uno de los factores que puede convertir una moneda común en una verdadera joya es la presencia de errores de fabricación. Entre los más buscados se encuentran desplazamientos del diseño, golpes descentrados, grietas en el troquel, dobles acuñaciones, errors en las letras, errors de alineación. Aunque estos errors son poco frecuentes,
algunos ejemplares alcanzan precios muy superiores al valor de una moneda normal. Como revisar tu moneda. Busca una buena iluminación. Utiliza una lupa. Observa cuidadosamente la fecha. Verifica la presencia de la letra D. Revisa si existen duplications en las letras. Comprueba si el board presenta irregularidades. Observa si el diseño está perfectamente centrado. Inspecciona el brillo original. Estos pequeños detalles pueden marcar una enorme diferencia. Valor aproximado. La mayoría de los Jefferson Nickels de 1987 de utilizados en circulación valen solamente 5 centavos. Los ejemplares en excelente estado pueden venderse por algunos dólares. Las monedas certificadas con calificaciones muy altas pueden alcanzar decenas, o incluso cientos de dólares dependiendo de la calidad, y de la demanda del mercado. Si además presentan un error raro de acuñación, el precio puede aumentar considerablemente. Porque los coleccionistas las buscan. Cada moneda cuenta una historia. Representa una época. Refleja la tecnología de fabricación utilizada en ese momento. Y demuestra cómo pequeños detalles pueden transformar una moneda común en una pieza muy apreciada. Los coleccionistas disfrutan encontrando ejemplares mejor conservados que los demás. También buscan variedades difíciles de localizar. Como conservar una moneda. Nunca limpies la moneda. Sujetala por los bordes. Guárdala en cápsulas protectoras. Evita la humedad. No la frotes con ningún producto químico. Mantén la colección en un lugar seco. Estos cuidados ayudan a preservar el valor durante muchos años. Donde vender una moneda. Si crees haber encontrado un Jefferson Nickel de 1987 D con características especiales. Puedes acudir a comerciantes especializados, convenciones numismáticas o empresas de certificación reconocidas. Una evaluación profesional puede ayudarte a conocer el verdadero valor de la pieza. Curiosidades. Millones de personas utilizarán esta moneda para comprar dulces, bebidas o realizar pequeñas compras cotidianas. Décadas después, algunas de esas mismas monedas forman parte de importantes colecciones numismáticas. Eso demuestra que cualquier moneda aparentemente común puede convertirse con el tiempo en un objeto muy interesante. Conclusion. El Jefferson Nickel de 1987 con marca D nos recuerda que el mundo de la numismática está lleno de sorpresas. Aunque la mayoría de estas monedas conservan únicamente su valor facial, los ejemplares en estado excepcional o con errores de acuñación pueden despertar el interés de coleccionistas de todo el mundo. Antes de gastar cualquier moneda antigua, tomate unos minutos para observarla cuidadosamente. Quizá tengas una pequeña pieza con un valor mucho mayor del que imaginas. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si disfrutaste este contenido, suscríbete al canal y activa la campana para descubrir más monedas raras y valiosas de los Estados Unidos. Déjame tu comentario aquí abajo contando cuál es la moneda más antigua que tienes en tu colección. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también revisen sus monedas. Y no olvides seguir viendo el siguiente video, porque podría mostrar una moneda que vale mucho más de lo que imaginas.